Итак, каковы правила игры? You have to follow the law of your country, Вы должны следовать законам той страны, где работаете. and you have to follow the rules and regulations of the organization. И вы должны соответствовать тем требованиям компании, в которой вы работаете. If you don't know what the rules are, Если вы знаете правила, you can't play, and you certainly cannot win. если вы не знаете правил, вы не сможете играть и, конечно же, не сможете выиграть. So first I want to tell you a little bit about what the laws in Russia are. Сначала я бы хотел поговорить о законах в России. Now, I'm a lawyer from the United States, so I'm not an expert in Russian law. Я адвокат из Соединенных Штатов, и я не совсем хорошо знаком с законодательством России. But I can't speak about it generally. Но я могу поговорить об общих чертах. And in fact, your president has told us in the last few days what the law is regarding cryptocurrency. На днях ваш президент говорил о законах касаемо криптовалюты. And we're also expecting some new laws to come on July 1st. И мы также ожидаем принятия новых законов 1 июля. And what your president has stated is that cryptocurrency is legal in Russia. И мы ожидаем, что криптовалюта станет законной в России. That mining cryptocurrency, yes, cryptocurrency is legal in Russia. And your president stated that, and it's very unique that a president has commented on this. И это очень важно, что президент прокомментировал эту новость, что майнинг станет законом. So your country is on the forefront of cryptocurrency. То есть ваша страна идет вперед в плане криптовалюты. And yes. Да, спасибо. And your president also said that mining cryptocurrency is unregulated and therefore legal. Mining. И также президент упомянул, что майнинг должен стать легальным. Без сахара кушать. But, of course, you have to pay your taxes. Но, конечно, вы должны платить налоги. Very important. Это очень важно. Nobody likes it, but you have to do it. It's very important. Because Кому-то не нравится, но это так. Это you need to важно. follow the law for yourself, Вы должны соблюдать закон для себя, for your family, для своей семьи, for your team, для своей команды and the organization, и со стороны своей компании, and your country. и для своей страны. So AirBitClub strongly promotes paying your taxes. И AirBitClub выступает за то, чтобы платить налоги. Now, those are some of the laws in Russia. Now I want to talk to you about the rules of AirBitClub. Сейчас я хотел бы поговорить о правилах компании AirBitClub. So, there are terms and conditions Есть определенные условия, to be a part of this organization. чтобы стать частью этой организации. And the purpose is to keep you safe. И цель всего этого Самые такие важные вещи потом смотреть. это сохранить вашу безопасность, To be fair, быть честным, consistent, быть закономерным, provide some certainty as to what the rules are. предоставлять достоверность согласно тем правилам, которые существуют. And to give you some guidance as to how you should conduct yourself. Предоставить некоторые инструкции для стандартов поведения. This is a decentralized organization Это централизованная организация, with people all around the world. которая соблюдает люди во всем мире. And if every single person sold AirBitClub in a different way, Если бы все люди в мире работали по-разному в компании AirBitClub, you wouldn't have the most powerful organization in the world. она бы не стала самой мощной организацией в мире. You would have people being reckless, trying to sell all day long.
Тогда бы люди старались продавать и продавать в течение всего дня. So, AirBitClub has created a compliance department. Беларусь, Компания Израиль, AirBitClub создала дружба, отдел жвачка. по соответствию законодательству With the goal of advancing consumer protection с целью обеспечить продвинутую безопасность потребителя. and every single government in the world, if they haven't said it yet, that will be their goal in passing new rules and regulations. И целью каждого государства в мире является создание данных правил. In fact, your president mentioned it 2 days ago. Это то, о чем говорил ваш президент в течение последних дней. And so the compliance department is for you. То есть отдел по юридической безопасности создан для вас. It's concerned with 2 things. Это касается двух вещей. Internal company compliance Внутреннего отдела по соответствию законодательству and external compliance. и внешним стандартам по соответствию законодательству. For internal compliance, there's a few terms that you need to understand. Что касается внутреннего контроля, есть несколько вещей, которые важно понимать. These words need to be part of your vocabulary. Они должны составлять основу вашего понимания и вокабуляра. So you need to be very familiar with these terms Вы должны осознавать эти условия. and be able to speak about them with your teams. И, конечно же, говорить об этом с вашей командой. So starting very soon this month in the back office, you will see that there will be AML and KYC procedures. В этом месяце в бэк-офисе появятся такие процедуры, как AML, это противодействие легализации отмывания делов, и KYC, правила знать своего клиента. This is exactly what your president discussed 2 days ago. Это то, о чем говорил ваш президент 2 дня назад. And what AML means is anti-money laundering. Что значит AML? Это противодействие легализации отмывания доходов. And so your country is concerned that people would use AirBitClub or use cryptocurrency to launder money. В вашей стране люди обеспокоены тем, что с помощью работы компании AirBitClub возможно будут отмываться деньги. So AirBitClub will have a function that will determine where you get your money from. И в компании AirBitClub будут определены правила AML. And there's a KYC requirement. Также есть требования KYC, знать своего клиента. Your president also discussed this 2 days ago. Об этом также говорил ваш президент. KYC means know your customer. KYC обозначает знать своего клиента. You have to identify yourself. Вы должны идентифицировать And его. you have to use your true identity. You have to use your true identity. Вы должны использовать вашу настоящую личность. Are you who you say you are? То, о чем мы говорим. То есть вы должны быть тем, за кого вы себя выдаете. All this will be validated electronically in the back office. И все это должно быть валидировано в электронном виде в вашем бэк-офисе. Now, terms and conditions. Итак, условия. Terms and conditions will also be updated. Они также будут обновлены. And you'll be provided terms and conditions in Russian. И условия для России будут также созданы. So you can ensure that you fully understand what the terms and conditions are. У вас должно быть полное понимание, что есть условия. So you need to read them, Вы должны их прочесть, you need to discuss them in your teams, вы должны их обсудить со своей командой, you need to teach each other about them,
Вы должны обучить друг друга по этим условиям. And if you don't understand them, seek out legal advice. И если вы не понимаете каких-то вещей, вы должны попросить внешнего юридического совета. Talk to a tax expert. Поговорите с налоговым экспертом также. Now, there's also going to be a legal agreement in the back office. Также в бэк-офисе появится юридическое соглашение. As your president said 2 days ago, Так как говорил ваш президент 2 дня назад, people who purchase cryptocurrency need to understand the risks. люди, которые приобретают криптовалюту, должны осознавать риски. As we were at this event over the past 2 days, Bitcoin is going down a little bit. Как мы уже знаем, биткоин немного понизился за последние дни. Probably because we were all here and not out there buying Bitcoin. Возможно, потому что мы сейчас находимся здесь, а не там. But there's risk. Но есть риски. If you buy Bitcoin, it could go up, could go down. You can't make any promises to people about the price. Если вы покупаете биткоин, вы можете понизиться, можете повыситься. То есть вы не можете давать никаких конкретных обещаний людям. And your president made a very good point about that. И ваш президент очень хорошо отметил. And AirBitClub doesn't make any promises about the price of Bitcoin. Компания AirBitClub не дает никаких точных прогнозов. And neither should you. And neither should you. И вы также не должны их давать. Okay, now, external compliance. External compliance relates to the marketing language that AirBitClub uses. Внешний контроль за соблюдением законодательства относится к языку маркетинга. The photos, videos, and social media posts. Это относится к фотографиям, видео и постам в социальных медиа. And all the presentations that are made about AirBitClub. И все презентации, касающиеся компании AirBitClub. Now, your master council will be training you on how to talk about AirBitClub. Ваш мастер-консул будет обучать вас, как говорить об AirBitClub. How you're supposed to speak about AirBitClub and how you can post on the internet about AirBitClub. Как вы должны представлять компанию и как вы должны размещать информацию о ней в интернете. Now, the compliance department has reviewed social media accounts mentioning AirBitClub all around the world. Отдел по юридической безопасности пересмотрел. And again, Russia is the most powerful group on social media in the world for AirBitClub. Отдел по юридической безопасности пересмотрел вопросы касаемо публикации постов в интернете, и также российская команда по СМЛ является одной из самых лучших и мощных в мире. The company has found over 180,000 posts from Russia. У компании 180 постов в России. That's amazing. 180 тысяч постов. Это потрясающе. And I would say very few of those posts were not good. Я бы сказала, что лишь немногие не очень хорошие. Maybe a handful. Может быть, я ошибаюсь. And by not good, I would say not illegal, but maybe poor taste. Может быть, они недостаточно хорошего качества. Я не скажу, что они какие-то нелегальные. People showing stacks of money. Я имею в виду ту информацию, где показываются большие суммы денег. And mentioning AirBitClub. И соотносится с компанией AirBitClub. Although I couldn't find any laws in the world that prohibit that, but it's Я не говорю, что это приносит убытки, poor taste. но это невысокое качество, я бы сказала. I haven't seen any posts like that from your master council. Я не видел таких постов от вашего мастер-консула.
your master council, when they post and do presentations, it's very respectful and dignified. Когда ваш мастер-консул выкладывает информацию, это очень уважительная информация и определенное качество информации. And I ask you please to follow their lead. И я прошу вас, пожалуйста, следуйте этой тенденции. Okay. Now, the terms and conditions, they are evolving. То есть условия, они развиваются на основе законов. As I said, they're the minimum rules of AirBitClub. Как я уже сказала, это минимальные условия, стандарты AirBitClub. But every day, governments and regulations around the world are coming out and changing the rules. Но, как я уже говорил, каждый день государства во всем мире принимают новые законы и обязательства. And AirBitClub is advancing so quickly И AirBitClub очень быстро развивается. that the laws can't catch up in time. И иногда юристы не поспевают за этим. So, AirBitClub needs to think. И AirBitClub надо задуматься. What will the rules be in the future once the government understands this business? Какие правила наступят в будущем, когда государство будет в курсе дела? So the terms and conditions are designed to be forward-thinking. То есть условия должны прогнозироваться наперед. But they might change. Но они могут изменяться. And if they do change, Если они меняются, you'll be notified. вы будете уведомлены об этом. But it's going to require a little flexibility on your part. Но это потребует от вас гибкости в ваших действиях. In business, we call this being nimble. Nimble. Like В бизнесе, flexible. в бизнесе мы называем это быть гибким. You need to be nimble. You need to be able to adapt to the new rules as they come. Вы должны уметь адаптироваться к новым правилам, когда они наступают. And AirBitClub is serious about following the rules. И AirBitClub очень серьезно относится к следованию правилам. Now, just like in soccer, there's yellow cards and red cards for violations. Как в футболе у нас есть желтые и красные карточки за нарушение. AirBitClub is going to be concerned about whether you are following the rules. И AirBitClub заботится о том и интересуется, следуете ли вы правилам или нет. And if there's violations, И если есть какие-то нарушения, you can be warned. вы можете быть удалены. And you can be suspended. И вы также понизитесь в своей карьере. The company does not want to suspend you. Компания не хочет принижать ваши позиции. It's not in the company's interest to suspend you. Компания не заинтересована в понижении позиций. It's in the company's interest to support you. Компания заинтересована в том, чтобы поддерживать вас. So, if you are warned, if you were given the yellow card, То есть, если вас предупреждают, вам дают желтую карточку, you need to pay attention. вы должны обратить на это внимание. Don't cry like those soccer players. Не плакать, как футболисты. Don't cry. You just need to change your conduct and follow the rules. Вы должны изменить подход к следованию правил. Now, I'm wrapping up, so don't worry. Сейчас мы уже заканчиваем, не волнуйтесь. So I just wanted to tell you a little bit about some of my thoughts from a legal perspective on how you should be operating, okay? Я хотела сказать несколько слов о юридических перспективах и как ими управлять. All of you are masters of sales. Вы все мастеры продаж. That's right. But I want you to also be masters of cryptocurrency and blockchain. Но я хотела бы, чтобы вы также стали мастером криптовалюты и блокчейна. I need you to make sure that you're always understanding
what the technology does and what it means. Я хотел бы, чтобы вы всегда были в курсе, как работает технология и что она означает. That's what we want the face of AirBitClub to do. И это одна из задач компании AirBitClub. And we want you to be a role model for your teams. И мы хотели бы, чтобы вы стали ролевой моделью для вашей компании. If you're not sure how you should conduct yourself Если вы не уверены, как вы должны себя вести with your teams, со своей командой, look to the Master Council. посмотрите на Master Council. That's what they're here for. Это та модель, которой нужно придерживаться. They are excellent role models, Они являются отличными показателями. always conducting themselves with respect and dignity. Они всегда ведут себя достойно и уважительно. Now, I also want you to always be able to refer to your terms and conditions for the rules. Я также хотела бы, чтобы вы всегда ссылались на ваши условия в вашей работе. Section 6 of the terms and conditions tells you all of the things that you cannot do. Так как 6 позиций из условий говорят о том, что вы не можете делать. And I want you to teach within your teams the things that you cannot do. И я также хочу, чтобы вы обучали вашу команду тем вещам, которые не стоит делать. And if you're not sure what those rules mean, you need to ask the Master Council. They will tell you. И если вы не уверены, о чем говорится в условиях, вы должны проконсультироваться у Master Council. Because, as I told you, they have mastered the rules. Потому что, как я уже говорила, они отработали все правила до совершенства. Always be gentlemen, gentlewomen, and kind and respectful people. Всегда будьте уважительными и добрыми к людям. One of the most amazing things that I saw yesterday Одна из замечательных вещей, которые я видел вчера, was the inclusiveness of this organization. это включенность и вовлеченность этой организации. How many men and women, young and old, are here? Как много человек присутствовало здесь. Это были молодые люди, пожилые люди. How many women won awards on stage yesterday? Как много девушек вчера получали награды. This is the only organization in the world that anybody from any background can be a part of and succeed. Это та организация, где любой человек с любым опытом может достичь успеха. AirBitClub gives you those tools. И AirBitClub дает вам эту возможность. Right? So protect it. Храните это, защищайте. As far as social media, I told you never post photos with money, stacks of money. Как я уже упоминал по поводу социальных медиа, никогда не нужно выкладывать информацию о больших суммах денег. The theme is, if you work really hard, you could earn what I'm earning, right? То есть, если вы работаете с деньгами, вы можете их заработать. So think about a better way to show it. То есть сначала хорошо подумайте, прежде чем делиться этим. I know you can do it with some creativity. Я знаю, вы можете сделать это более творческим путем. One thing I always tell everyone is stop trying to oversell Bitcoin. Что я говорю всем, это перестаньте стараться продать очень много, то есть переступить вот этот порог продаж. And just start teaching. И начинайте учиться и учить. It doesn't take more than one transaction for a light bulb to go off in any person, no matter where they're from in the world. Это касается всех людей, неважно, в какой части мира вы находитесь. And if it doesn't work once, it'll work a second or a third time.
И если это не сработает в первый раз, это сработает во второй либо третий раз. Always be teaching. Всегда обучайтесь. And be the expert. So anyone who knows you or have ever heard of you needs to know that you are the expert in this field. Любой человек, который вас знает, должен понимать, что вы являетесь экспертом в своей области. Everyone should come to you for answers. Все должны приходить к вам за советом. And lastly, one of the things that I found is very helpful is that if you don't protect all your best information, you need to give it away. И если вы не защищаете должным образом свою информацию, вы должны ее распространять. So, what that means is, work with your team. Работайте со своей командой. Share with your team. Делитесь всей информацией. You are stronger with more people. Вы становитесь сильнее с большим количеством людей. Thank you very much. Спасибо Спасибо. большое.